This conference will now be recorded. మీకు మీరేం చేస్తారంటే నేను గిటప్ లింక్ ఇచ్చాను కదా, గిటప్ లింక్ లో మనకి 2 ఫైల్స్ అనేది మెన్షన్ చేశాను. Okay. Fine. So need to have a concept on decisioning. So what we do with the decisioning, so how we can use the decision rules, so how we can work with that. Okay, fine. So there is a decision rule. So the purpose of using the decision rule to evaluate conditions to automate the conditionally that you want to automate. So what kind of decision rules we have and where we can refer and how we can work with it. So what are the scenarios we can use it in our application, right? So let's see, I will add decision rules. So the decision rules we have what? Decision table, okay, and decision tree, map value. What kind of when condition also will use in some scenarios. So now so using these decision rules, use it to evaluate conditions to automate the process. Okay. Okay. So now ఇక్కడ మనం ఈ డిసిషన్ రూల్స్ ని ఏ విధంగా యూజ్ చేయొచ్చు, మనకి ఏం ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ థింగ్ అబౌట్ decision table. So use it to evaluate on single properties. Okay. Same conditions. It's nothing but same conditions. Okay. So what are the options we have and how we can use this decision table? That's what we see now. So once the recruiting where getting all the information and moving to review, and from here verify all the data and send it for the interview, for example. So now what we can do here in the interview, right? So let's click on here and open the process. Ikkada nunchi manam ee process flow ni open cheddam. Click on it. So now we can see start shape and end shape, and this is the intervention. Click on it here. So there it is assigned to the current user, current operator is assigned to. So okay, that's fine. So what we can do in the interview, so we'll schedule the interview and we'll take decision. So I don't think that we need 2 assignments here. Let's see. This is will open the flag action. I think we have not created any flag action. So click on here on the key icon. So now select the framework layer.
So always మనం rules ని ఎక్కడ హోల్డ్ చేస్తాం ఐ మీన్ ద class లో. So just keep the framework layer always. So keep the rules. Now framework rule set and the version. Now click on create and open. So what we can do here using this flow action. So create the section. So click on here and enter. So how many ways we can create a rule? మనకి ఇక్కడ క్లాస్ మీద క్లిక్ చేసి క్రియేట్ చేయొచ్చు. క్రియేట్ అండ్ ప్రాసెస్ అయినా ప్రాసెస్లో ఉంది చూడండి ఫ్లో యాక్షన్. ఆర్ యూ కెన్ గో హియర్ క్రియేట్ ప్రాసెస్ ఫ్లో యాక్షన్, రైట్? సో దేర్ ఈస్ మల్టిపుల్ వేస్ యూ కెన్ క్రియేట్. సో నేను ఇక్కడ నుంచి గేర్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసినా కానీ ఈ రూల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయ్యి ఉంటే ఓపెన్ అవుతుంది. ఇఫ్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఇది ఆస్కింగ్ టు క్రియేట్ ఎ రూల్, రైట్? సో ఇది. సో ఇక్కడ నాకు సెక్షన్ క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి సో ఇట్ విల్ ఆస్క్ టు క్రియేట్ ఏ సెక్షన్. సో క్లిక్ ఆన్ ద గేర్ ఐకాన్ and now click on create and open. So everything that I keep into the what framework layer only. Now fine. So what we can do in the interview. So let's go here. This is the interview and decision. Now I will take few inputs here. So take one dynamic layout and click on it, and okay, let's keep it as a default only. So click on it here, and this layout ni name chesta ante double ga pettesta. డబుల్ పెడితే ఏమవుతుంది, ఈ లేఅవుట్ 2 columns గా స్ప్లిట్ అవుతుంది. దిస్ వన్ కాలమ్, దిస్ అనదర్ కాలమ్. బట్ నేను ఇక్కడ ఒక కాలంలో ఇంకొక డైనమిక్ లేఅవుట్ యాడ్ చేసి ఇందులో ఫీల్డ్స్ ఇవ్వగానే ఇది సింగిల్ కాలమ్కి వచ్చేస్తుంది ఇవి. ఓకే, సో నౌ copy this and control V. That what we have to do here, I will create rating. Okay, so first thing, communication skills. Let's see, like what we can do. So while taking the interview, see, technical technical analyzing skills. So click on here in the gear icon. Let's create here. Now click on create and open. So this is, I will take it as an integer. Let's save it. Okay, select it. Okay, technical skills, fine. Now submit. And next, like design to application design, something that you can keep it forever. We need some inputs, right, for interview. Just keep some application design skill, just application design skill. Let's submit. Okay,
So what communication skills? Okay. So this is also just keep it as an integer. Let's save it. Okay. Now let communication skills. Give some space. I gave spelling mistake. Okay, spelling mistake. Okay. Communication skills. Okay. And what we can consider in the interview? Um, let's see. I'll add few more text input. So is handle team. For example, like team handle. So like click on here, click on create and open, save it. Team handled. What I give here, text only now. We can go with the can change to here. What we can give? Checkbox we can proceed. Okay. Can you handle? Can candidate handled team? Okay. So true false. True as texting. Yes. No. So ఈ చెక్ బాక్స్ ఏ విధంగా డిస్ప్లే అంటే yes no, yes అంటే true, no అంటే false. Okay, let's submit. Okay, let's save it. So so interviewer will take the interview and give the rating here. All right, let's see. We'll add one more, copy and paste example. So you can check candidate can handle team, yes. So how many years of experience? Experience handle team. So always give some meaningful name. So ఎప్పుడైనా first letter should be capital ఉండేటట్టు చూడండి. Click on the gear icon. Now click on create and open. Save it. But this should okay. Leave it as a text only. So experience on handle team. So let's submit. And we'll take one more text input. We'll click on the gear icon and change to here the text area.
dot comment. So click on here, comments, like click on and save it. So the text area, let's submit. Click on it, the comment. Okay. So, this is text area, and the user give that options to enter some comment about the candidate, placeholder, and so let keep it and we'll see. Save it now and save this flow action as well. Close it. Close it. So so what we can do in the decision once interview completed. So it come to the decision. So we'll assign to the HR to review that interview, that comments and all. So there you want proceed or reject from here. Let open the process. Okay, so we have done configuration. So now this HR process will see later. Okay, now we'll add the decision. So we need to create a decision. So decision rules where we can refer decision rules, where we can refer the decision rules. మనం ఎక్కడెక్కడ decision rules ని రిఫర్ చేయొచ్చు. First thing, activity. So in activity, where we can refer? Yeah. In activity, we have a method, right? Property set methods. So okay. So we do have methods. I mean, so decision rules. So where we can refer here? So we can refer in the activity using property map decision table. Okay. So then you can also use property map decision tree as well. So ఈ మెథడ్ ని యూజ్ చేసి మనం యాక్టివిటీలో డిసిషన్ టేబుల్ ని కాల్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఫ్లోలో కాల్ చేయొచ్చు. ఫ్లోలో మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం? షేప్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఫ్లోలో మనకి ఏముంటుంది? డిసిషన్ షేప్ ని యూజ్ చేసి మనం కాల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకు అడుగుతుంది ఎలాంటి డిసిషన్ టైప్ దట్ యూ వాంట్ టు కాల్. ఓకే. సో ఇవి మనకు సమ్ అనదర్ different scenarios that we use. So there is a decision management. Okay. That is a different way. So these all decision types that we can use. So now one is an activity flow and function as well. There is a Java OOTB functions we have. What is the OOTB? Out of the box, that already pre-defined, I mean already implemented. ఈ జావా కోడ్ అంతా చేసి ఒక ఫంక్షన్ లో మనకు ఆల్రెడీ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇచ్చి డిసిషన్ టేబుల్ నేమ్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆ జావా కోడ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ కాలింగ్ దిస్ డిసిషన్ టేబుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే. సో ఇక్కడ కూడా కాల్ చేయొచ్చు. ఇంకెక్కడ కాల్ చేయొచ్చు అంటే ఫోర్త్ వన్ డిక్లేర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో కూడా కాల్ చేయొచ్చు. సో ఫోర్త్ వన్ declare expression. Okay, we can use the declare expression as well. So what is the condition we can choose here? So we can connect here. So we need to create a rule, what? Decision table.
Let's see, we'll create one simple decision table and how we can implement that. So decision table in the category of what? Decision. So if నాకు decision table create చేయాలి. So how can I do that? Possible ways. You can write class మీద right click చేయొచ్చు. Okay, or you can create menu మీద right click చేసినా మన decision లోకి వెళ్తే there we can see decision table. Click on it. So నేను ఇప్పుడు decision table అనే rule నేను create చేసినప్పుడు what the context I need to choose. So right now evaluate. So give some meaningful name. Interview. I mean, or else check interview. Candidate eligible. Okay, so kind of when condition నేను యూజ్ చేస్తున్నాను true or false kind of. So let the class I can going to implement this rule and the context the framework layer class rule set and version. Now click on create and open. So what type of conditions I can choose here? Click on it. Dot. So what we can take, what is the condition conditions I can choose? So మనకి decision table లో ఇక్కడ మనం ప్రాపర్టీస్ డిఫైన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకు ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు స్టెప్స్. సో నాకు ఇంకా రోస్ యాడ్ చేయాలి. రోస్ ఆఫ్టర్ రోస్ బిఫోర్ రోస్ ఆఫ్టర్ ఇలా ఈ కాలమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఇది కాలమ్స్. ఈ కాలమ్ డిలీట్ చేయాలి. ఏదైనా రో డిలీట్ చేయాలి. ఇక్కడ డిలీట్ చేయొచ్చు. కాలమ్ డిలీట్ చేయాలి. ఇక్కడ నుంచి డిలీట్ చేయొచ్చు. సో ఈ కాలమ్లో ఇంకొక సబ్ కాలమ్ యాడ్ చేయాలి. ఈ విధంగా యాడ్ చేయొచ్చు. బట్ కండిషన్లో ఇందులో మల్టిపుల్ కండిషన్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇందులో ఇది డిలీట్ చేయొచ్చు సబ్ కాలమ్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ సమ్ కండిషన్ సమ్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. ఈ సెట్టింగ్స్ మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేయొచ్చు ఏందనేది దట్ విల్ సీ ఆన్ ద లెటర్. నౌ కమింగ్ టు హియర్, సో ఇక్కడ ఇఫ్ ఫిల్స్ కండిషన్స్ ని పెట్టాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? డాట్. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూలో మనం ఏమేమి కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం? ఓకే, communication skills. So if the candidate should qualify the interview, then what will take greater than or equal to what? Okay, check out this. Now click on it. So should be 3. Okay, communication skills should be greater than 3, and what we can see, so just add one more column. What I can consider here, dot application design skill is greater than drawing. I'll give it greater than 2. Okay, next add one more column. Click on it. Next ఇక్కడ డాట్ ఇంకోటి ఏంటి ఏం తీసుకున్నాం మనం? కమ్యూనికేషన్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ కదా, టెక్నికల్ స్కిల్స్. ఓకే, so now analysis skills should be greater than 3. So should be greater than 3. So then we do what? Approve. Otherwise we do reject. Okay,
and save it. సో ఈ విధంగా మనం మల్టిపుల్ కండిషన్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఇంకో కండిషన్ యాడ్ చేద్దాం. సపోజ్ 2 ఉంది, అప్లికేషన్ డిజైన్ 2 ఇచ్చాను, టెక్నికల్స్ 3 ఉంది. సో విల్ బి అప్రూవ్, వాంట్ అప్రూవ్. సో ఓన్లీ ఇట్స్ greater than 2, greater than or equal to 2. So let's say they would approve it down. In case I will take 4. Okay, the greater than or equal to 1, it's applicable to 4 as well, right? Okay, we'll see. Let's save it. Now let's go, click on here, take the decision table. So press down arrow, and here we can see check candidate eligible. Okay, so ఇక్కడ రిజల్ట్ మనకు డిఫాల్ట్ గా వస్తుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ హియర్ రిటర్న్ నుంచి దట్స్ విల్ సీ. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డిసిషన్ టేబుల్ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది, హౌ డిసిషన్ టేబుల్ కెన్ వర్క్ హియర్. ఓకే, సో ఇవాల్యుయేటింగ్ కండిషన్స్ అంటున్నారు కదా, ఇవాల్యుయేట్ హౌ ఇట్ ఇవాల్యుయేట్ ది కండిషన్స్. So we need to understand how does it working. So let's see here. So there is if condition. If the condition is true, then it will be entered to checking all the properties, right? So let's see. So let's see, if the condition is true, then it will be returned. So even though ఇప్పుడు మనకి ఇంకా వేరే కండిషన్స్ కూడా ఉండొచ్చు కదా ఇక్కడ, యూ థింక్ దట్ ఇట్ విల్ ఆల్సో షుడ్ చెక్? నో, చెక్ చేయదు. సో ఇక్కడ నుంచే మనకు వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తారు. సో ఇట్ వోంట్ చెక్ రిమైనింగ్ కండిషన్స్. సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. ఈవెన్ దో నాకు ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయినా ఐ వాంట్ చెక్ రిమైనింగ్ కండిషన్స్ యాజ్ వెల్. సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ మీన్స్ ఎస్. అప్పుడు మనకు రిటర్న్ వాల్యూస్ ఏముంటాయి, రిటర్న్ వాల్యూస్ ఏముంటాయి, లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ రిటర్న్ అవుతాయి. సో వీ నీడ్ టు స్టోర్ దెమ్ ఇన్ టు ఎ లిస్ట్. ఓకే, సో మనకు నార్మల్ డిఫాల్ట్ బిహేవియర్ ఏముంటుంది, డిఫాల్ట్ బిహేవియర్ whenever this condition is true, ఎప్పుడైతే నా కండిషన్ ట్రూ అవుతుందో, ఈ కండిషన్స్ మ్యాచ్ అవుతాయో, then it will be true. So it won't consider remaining conditions to execute. సో అలా. సో ఇది ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడ ట్రూ అయితే దెన్ ఇట్ విల్ బి రిటర్న్, అదర్వైజ్ లేకపోతే ఇది కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది, దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ద అదర్వైజ్. సో అదర్వైజ్ నుంచి డిఫాల్ట్ రిటర్న్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి ఇఫ్ ఫిల్స్ కండిషన్స్ తోటి చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇఫ్ else, if the condition is false, then only it will go to else. If the condition is true, then it will be returned. సో మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ రిటర్న్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, when the condition evaluate true and it return a value, then it won't check remaining conditions. ఓకే, సో ఇవి ఇంకా మనం evaluate చేయొచ్చు, how we can use decision table to evaluate multiple conditions and how we can work with that. Okay, that's we'll see on the later. Okay, so let's see. Now let's go here. Click on here on the connector. సో మనకి ఇది కనెక్టర్ మీద క్లిక్ చేస్తే రిజల్ట్ అని ఉంది. ప్రెస్ డౌన్ ఎంటర్ చేయగానే మనకు ఆ డిసిషన్ టేబుల్ ఉన్న రిజల్ట్స్ మనకి ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్గా వస్తాయి. సో మనకు అప్రూవ్ అయితే విల్ ఫార్వర్డ్, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిజెక్ట్ అప్పుడు మనం ఇంకో కనెక్టర్ తీసుకుందాం.
So now check candidate eligible. Okay, so this is the name of the decision. Just give some meaningful name for this flow. సో మనకి ఫ్లో చూడగానే మీనింగ్ఫుల్గా ఉండాలి. సో ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడికి వస్తుంది, డిసిషన్ పెండింగ్ డిసిషన్ ఫ్రమ్ హెచ్ఆర్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ హెడ్డింగ్. సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ వచ్చి ఈ స్కాన్ ఎలిజిబుల్. సో ఇక్కడ కండిషన్ వాల్యూ వేసుకొని మళ్ళీ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ దట్స్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఆల్వేస్ గివ్ సమ్ మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ హియర్. నా ఇక్కడ ఈ కనెక్టర్ మనం క్లిక్ చేయగానే సో దేర్ రిజల్ట్స్ press down array and the reject. What have to do in case of reject? సో నేను అప్పుడు ఏమి ఇస్తాను, rejected. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ 50 ఇస్తాను. కానీ ఎందుకు 50 ఇస్తున్నా అన్నది విల్ డిస్కస్ ఆన్ టు లైటర్. ఇక్కడ కూడా నేను 50 ఇస్తాను. సో ఆల్వేస్ మనకు ఈ కనెక్టర్స్, మనం ఒక షేప్ నుంచి కనెక్టర్స్ ఎన్ని కనెక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒకటే ఉంది అంటే 100, దట్ ఈస్ ఫైన్. బట్ ఇక్కడ 2 ఉన్నప్పుడు 50-50, 3 ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు షేర్ ఇట్ మ్యాచ్ టు maximum value will be 100. సో అలాగ మనం సెట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇది అప్రూవ్ అయితే click on it. So reject అయితే ఏం కావాలి, recruiting. So which we have to send it for reject, right? Now we do have automation shapes. Add, ఇక్కడికి వచ్చి ఆటోమేషన్కి వెళ్తే ఇక్కడ నుంచి మనం చూడొచ్చు. సో దేర్ చేంజ్ స్టేజ్ ఉంది చూడండి, క్లిక్ చేసి మనకి కనెక్టర్కి యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్ క్లిక్ అండ్ వ్యూ ప్రాపర్టీస్. ఇక్కడ ఏ స్టేజ్కి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, రిజెక్ట్. సో చేంజ్ టు రిజెక్ట్ స్టేజ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి జంప్ అయిపోతుంది స్టేజ్. ఓకే, let's save it. Okay, let's see how does it work. Click on user portal. Now click on here and create a case. Click on recruiting. Just give some test for the right Gmail and phone number. Now continue. Education, pass out, location. Now continue. Okay, so employer name, can give anything, location, experience. Okay, from here and to here. So okay, now continue and review all the details. Finish. Now okay, నేను రివ్యూ ఇక్కడ మనం స్కిప్ చేసామా, ఈ స్టేజ్ మనం స్కిప్ చేసి ఉంటాం కదా, ఇట్స్ మోర్ దెన్ 10 years it will be skip. Okay, just I will give never. So now interview skills asking. సో నేను ఇక్కడ 3 ఇచ్చాను, అప్లికేషన్ డిజైన్ స్కిల్స్ 3 ఇచ్చాను, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ 4 ఇచ్చాను,
handle team, yes, and experience and handle team. Okay, so for whatever it. So I can give some comments. Candidate has good technical skills and analyzing skills. Okay, and next, and so for something that you can give some comment, and now submit. సో ఇక్కడ నుంచి డిసిషన్కి వచ్చింది అంటే మనకి ఇక్కడికి వచ్చింది. సో మనకి యువర్ నాట్ aware of this checkout rule. Let's go here and check in. చేస్తే okay, now actions and refresh. ఇక్కడ మనకు చెక్ ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి. ఓకే, సో లెట్ డిసిషన్లో ఉన్నాం కదా, డిసిషన్ ఓకే ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఇంటర్వ్యూ ఓకే, నెక్స్ట్ డిసిషన్కి వచ్చినాం, ఇంటర్వ్యూ నుంచి డిసిషన్కి వచ్చినాం. నాకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే అప్లోడ్కి వెళ్ళిపోయింది, రైట్? సో that we can try with the negative scenario. Click on it. We are enter file, test file, email, phone number, continue. So select here a parcel, location. Now continue. So had a bad experience. So to now continue. So where's finish? So coming to decision. So నేను 1 ఇచ్చిన thing the false ఇచ్చిన, right? No candidate. So నేను ఇచ్చిన for technical and analyzing skills అని ఇచ్చిన. ఓకే, సో రైట్. నౌ లెట్ సబ్మిట్. డిసిషన్కి వచ్చింది, డిసిషన్ ఇక్కడికి ఇవ్వగానే రిజల్ట్కి వెళ్ళిపోయింది చూడండి, రిజల్ట్కి వచ్చేసింది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్దర్ ఇట్ కంటిన్యూడ్ అండ్ రిజాల్వ్ రిజెక్టెడ్. ద స్టేటస్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్ ప్రాసెసింగ్ ఇక్కడ అప్డేట్ అయింది చూడండి, రిజెక్టెడ్. ఓకే, సో ద హిస్టరీ యూ కెన్ సీ status change to resolve rejected. Okay, so ఈ విధంగా మన డిసిషన్ రూల్స్ ని టు ఆటోమేట్ ద ప్రాసెస్ we can use here. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం డిసిషన్ టేబుల్ ని యూజ్ చేయొచ్చు. Let's check in this. Right, సేమ్ వే మనం డిసిషన్ ట్రీని ఏ విధంగా యూజ్ చేయొచ్చు చూద్దాం. సో మనకి కేటగిరీ ఏంటి, డిసిషన్ కేటగిరీ అండ్ డిసిషన్ ట్రీ. క్లిక్ చేద్దాం. సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో గివ్ ద సేమ్ నేమ్, click on it and apply to the class, work class, framework layer. So always keep the rules into what, ఎప్పుడు కూడా రూల్స్ ని ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ లోనే చేయండి. లెట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. నాకు ఇక్కడ సో నేను డిసిషన్ ట్రీ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం. డిసిషన్ ట్రీ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ బ్రాంచ్, నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్. బ్రాంచ్ ఎలా అంటే సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక
పర్సనల్ లోన్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, పర్సనల్ లోన్ ఇది ఒక బ్రాంచ్ అనుకుందాం. ఈ బ్రాంచ్లో నేను ఏం కండిషన్స్ ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి? సో పర్సన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్, ఓకే, పర్సన్ salary, okay, person employee and employer rating something ఉంటాయిగా కంపెనీని బట్టి సమ్ పర్సంటేజ్, అలా కొన్ని కండిషన్స్ ఇవాల్యుయేట్ చేయొచ్చు. హోమ్ లోన్ అనుకోండి, ప్రాపర్టీ మ్యాక్సిమం వాల్యూ, ఓకే, అండ్ ప్రాపర్టీ లొకేషన్, ప్రాపర్టీ ఎలిజిబిలిటీ, ఐ మీన్ ఎంతవరకు ది క్యాండిడేట్ ఎంతవరకు లోన్ అప్లై చేసుకుని ప్రాపర్టీ ఎలిజిబిలిటీ ఎంత ఉంది. అండ్ ఇక్కడ ఇంకేం చూస్తాం, ఇంకా సేమ్ ఎంత మంత్లీ ఇన్కమ్, సో మంత్లీ ఇన్కమ్, ఎంప్లాయర్ నేమ్, అవే. ఓకే, సో ఇక్కడ మన కండిషన్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి, ఇక్కడ మన కండిషన్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. సో మనం ఇదే సినారియోని మనం డిసిషన్ టేబుల్లో పెడితే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. సో నేను ప్రాపర్టీస్ ఇస్తాను, ఇక్కడ ఏమి ఇస్తాను, ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తాను, శాలరీ ఇస్తాను, ఇంకోటి ఎక్స్పెక్టెడ్ అమౌంట్ ఇస్తాను, ఎలిజిబిలిటీ అమౌంట్ ఇస్తాను. ఐ మీన్ సో ఇలా మనకు డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ హోమ్ ఉంటుంది కదా, హోమ్ ప్రాపర్టీ ప్రైమ్, ఐ మీన్ లొకేషన్ ఏంటి, ఇక్కడ మనకు ప్రాపర్టీ రిలేటెడ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇందులో నేను మిక్స్ చేయలేను, వి కుడెంట్ డూ దట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు హ్యాండ్లింగ్ త్రూ డిసిషన్ టేబుల్ ఇట్ విల్ బి కాంప్లెక్స్. సో అలాంటి సినారియోలో మనం ఏం చేస్తామంటే, టు హ్యాండిల్ కైండ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ సినారియోస్ విల్ గో విత్ ద డిసిషన్ ట్రీ. ఇక్కడ డిసిషన్ ట్రీలో ఏం చేస్తామంటే, ఒక బ్రాంచ్, ఇది ఒక బ్రాంచ్, ఇందులో కండిషన్స్ ట్రూ అయినాయి అనుకో, ఇందులో మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఇవాల్యుయేట్ ట్రూ అవుతే ఇట్ విల్ బి రిటర్న్ వాల్యూ. ఇది ఒక పర్సనల్ లోన్ అనుకుందాం, ఇంకొక బ్రాంచ్ ఉంటుంది, ఇది హోమ్ లోన్ అనుకుందాం. అలా ఇంకోటి వెహికల్ లోన్ ఉంది అనుకుంది, వెహికల్ లోన్ ఏముంటుంది, వెహికల్ కాస్ట్, వెహికల్ మోడల్, వెహికల్ బ్రాండ్, ఓకే, వెహికల్ ఎలిజిబిలిటీ, మ్యాక్సిమం లోన్. సో ఇక్కడ క్యాండిడేట్, మళ్ళీ క్యాండిడేట్ ఎక్స్పీరియన్స్, క్యాండిడేట్ మంత్లీ ఇన్కమ్, అది ఎంప్లాయర్. సో ఈ విధంగా మనకు డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ విధంగా ఒక బ్రాంచ్ యూ కెన్ డిఫైన్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్, ఇంకొక బ్రాంచ్లో డిఫరెంట్ కండిషన్స్, ఇంకొక బ్రాంచ్లో డిఫరెంట్. ఇలా మనం కాంప్లెక్స్గా ఉన్న కండిషన్స్ని సింపుల్గా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోనికి మనం డిసిషన్ ట్రీని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మనకు డిసిషన్ టేబుల్ ఏముంటుంది, డిసిషన్ టేబుల్లో మనం ఎప్పుడైతే ఈ కాలమ్స్లో మనం ప్రాపర్టీ డిఫైన్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ బి రిటర్న్ ఏ వాల్యూ. సో మనకు ఇక్కడ రిటర్న్ వాల్యూ ఉంటుంది, సో సింగిల్ ప్రాపర్టీస్. బట్ ఇక్కడ నెస్టెడ్ ఇఫ్ ది కండిషన్ ఇస్ ట్రూ దెన్ ఇట్ విల్ బి చెక్ రిమైనింగ్ కండిషన్స్ విత్ ఇన్ దట్ బ్రాంచ్. అందులో ఏదైనా కండిషన్స్ ట్రూ అవుతే, ఐ మీన్ ఇట్ సాటిస్ఫై ఆల్ ది కండిషన్స్, దెన్ ఇట్ విల్ బి రిటర్న్ ఏ, ఓకే, రిటర్న్ ఏ వాల్యూ. సో నౌ లెట్స్ సీ, క్లిక్ చేద్దాం ఇక్కడ. సో వాట్ వీ కెన్ డూ, dot press down array, click on it, press down array. Okay, now technical analysis skills, so greater than or equal to 3. Okay, now what, సో ఇక్కడ ప్లస్ యాడ్ చేస్తే మనకి ఇందులో ఇంకో కండిషన్ యాడ్ అవుతుంది. సో నౌ కంటిన్యూ. నెక్స్ట్ డాట్, నెక్స్ట్ ఏముంది, అప్లికేషన్ డిజైన్ స్కిల్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3, దెన్ కంటిన్యూ. సో ఇంకా you can continue with multiple, so whether you want return, whether you want continue this branch. So now next enti application design, okay, communication skills, ఇది కూడా మనకు గ్రేటర్ దెన్ 3 ఉంటే, ఓకే, దెన్ కంటిన్యూ. సో లేకుంటే ఇక్కడ నుంచి మనం రిటర్న్ వాల్యూ చేయొచ్చు, రిటర్న్ ఇవ్వచ్చు.
రిటర్న్ ఏమి ఇవ్వచ్చు, ప్రెస్ డౌన్ అరే, మనకి ఏదైనా ప్రాపర్టీ రిటర్న్ చేయొచ్చు, అది వాల్యూ రిటర్న్ చేయొచ్చు. సో రిటర్న్ ప్రో ఫైన్, ఇది ఒక బ్రాంచ్గా నేను తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నౌ సేమ్ థింగ్ హియర్, డాట్ technical analyzing skills. Okay, 3 return aim level, just continue. Now click on here. Now dot app design greater than or equal to 3, then continue. Click on it. Dot ఇంకేమున్నాయి, communication skills greater than or equal to, okay, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నామండి, అసైన్ చేసాం. లేదు టెక్నికల్ స్కిల్ తీసుకున్నాను, యాప్ డిజైన్ తీసుకున్నాను. ఓకే, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ తీసుకున్నారు. లేదు కదా ఇందులో, పైన ఉంది కదా, అది వేరే బ్రాంచ్ కదా. ఓకే, That is another branch, this is another branch. So నేను ఇక్కడ 3 3 3 then continue, and the candidate also have what, team handle what equal to true అయితే. Okay, then continue. Okay, and experience, what is the experience? Experience handle team is greater than 2 అయితే, for example, then return approve. ఓకే, సో లైక్ ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఇందులో ఇంకొకటి యాడ్ చేద్దాం. ఇక్కడనే అప్రూవ్ చేయకుండా లైక్ కంటిన్యూ, టీమ్ హ్యాండిల్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ టీమ్ హ్యాండిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అయితే కంటిన్యూ, దెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ హ్యాండిల్ టీమ్ వాట్ 1 year అయింది అనుకోండి, ఆర్ లెస్ దెన్ తీసుకుందాం, లెస్ దెన్ 2 కన్నా లెస్ దెన్ అయితే ఫుల్ రిజెక్ట్ చేద్దాం. Okay, so none of the conditions meet, then otherwise it will be reject. Save it. Okay, now ఇక్కడ రన్ చేసి కూడా మనం టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే 3 ఇచ్చాను, అప్లికేషన్ డిజైన్ 3 ఇచ్చాను, కమ్యూనికేషన్ 3 ఇచ్చాను, టీమ్ హ్యాండిల్డ్ ఓకే ట్రూ, నెక్స్ట్ హ్యాండిల్ టీమ్ అడుగుతుంది. హ్యాండిల్ టీమ్ నేను 1 ఇచ్చాను అనుకోండి, రిజెక్ట్ అయిపోయింది. అదే 2 ఇచ్చాను అనుకోండి, అప్రూవ్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఇది. సో మన డిసిషన్ టేబుల్ కూడా అప్రూవ్ రిజెక్ట్ తీసుకున్నాం కదా, అప్రూవ్ రిజెక్ట్ అండ్ అప్రూవ్. ఓకే, సో లెట్ గో హియర్. ఇక్కడ మళ్ళీ ఫ్లోకి వెళ్ళేసి క్లిక్ ఆన్ ద ఓపెన్ ప్రాసెస్. సో చెక్అవుట్ హియర్, మన డిసిషన్ టేబుల్కి బదులు డిసిషన్ ట్రీ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో క్లిక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ టేక్ ద డిసిషన్ ట్రీ, ప్రెస్ డౌన్ అరే. సో మనకి ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి, దెన్ సబ్మిట్. సో మనకి ఏముంటుంది,
you have written result, approve, or the reject. Submit. Checking the changes. Now we can try. Okay. So let click on here and recruiting. Oh, first time kada 5 ఎందుకు వచ్చింది? Okay. Candidate ID ని ఎంటర్ చేయలేదు కాబట్టి నల్లుంది. Okay. 6 C5 test 5 @gmail phone number. Continue. University, year of passed, location. Now continue. Employer name, you can give anything. Employer location, experience, from 2000. Okay. Now continue and review. Let finish. So it moving to okay division question 3 channel 3 first negative scenario 3 combination 3 yes you can handle. So now 1 is the experience. No team team handle experience required more and some comment. So let's submit. Let's go to the clipboard and POR pitch. ఇక్కడ ఏం చూడాలి? handle team ఫీల్డ్ ఏంటి ఇక్కడ ఉంది చూడండి, టీమ్ హ్యాండిల్ ట్రూ ఉంది, రైట్? సో లెట్ కంటిన్యూ. సో మనకి ఏం కావాలి ఇప్పుడు? రిజెక్ట్కి వెళ్ళాలి. రిజెక్ట్కి వెళ్ళిపోయింది చూడండి, రిజెక్టెడ్, రైట్? లెట్ క్రియేట్ వన్ మోర్ కేస్. క్లిక్ ఆన్ రిక్రూటింగ్, continue, and location also, continue, employer name, experience from 2, location, continue. Now finish. This is already duplicate and submit. Technical skills, put 3 ఇచ్చాను, 3 ఇచ్చాను, 3 ఇచ్చాను, ట్రూ ఉంది. ఇది నేను 3 ఇచ్చాను, గుడ్ అని ఇచ్చాను. సబ్మిట్. ఇట్ విల్ గో టు అప్రూవ్. అప్రూవ్ వచ్చింది. ఓకే. సో ఈ విధంగా మనం డిసిషన్ రూల్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఎనీ డౌట్స్ హౌ వీ కెన్ యూస్ డిసిషన్ రూల్స్? సో ఇందులో మనకి చాలా ఇన్డెప్త్ కాన్సెప్ట్స్కి వెళ్తే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిసిషన్ టేబుల్ అండ్ డిసిషన్ ట్రీ, సో మన ఏ సినారియోలో డిసిషన్ టేబుల్కి వెళ్ళాలి, ఏ సినారియోలో డిసిషన్ ట్రీకి వెళ్ళాలి, అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద డిసిషన్ ట్రీ. సో డిసిషన్ ట్రీలో మనం అదర్ డిసిషన్ రూల్స్ కాల్ చేయొచ్చు, డిసిషన్ టేబుల్ కానీ మ్యాప్ కానీ కాల్ చేయొచ్చు. సో ఇవి మనం ఎక్కడెక్కడ కాల్ చేయొచ్చు, ఫంక్షన్లో ఎలా కాల్ చేయాలి, మెథడ్స్లో ఎలా కాల్ చేయాలి, దట్స్ ఆల్ విల్ సీ ద డిఫరెంట్ సినారియోస్. సో నాకు డిసిషన్ టేబుల్లో మల్టిపుల్ రిటర్న్ వాల్యూ ఉండాలి. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ విల్ సీ ఓన్లీ వన్ రిటర్న్ వాల్యూ. So how we can configure that? Okay.
So there we have to do some practice on this Dacian rules. Okay. So any doubts using Dacian table and Dacian tree? No. Is it clear, right? So the purpose we using, just we need to understand this navigation. Okay. So any doubts? No. Okay, then yeah, we'll connect tomorrow. Thank you. 8 o'clock? We'll update you. Okay. Okay.